Nimetho imautano mamwaito Jesinda Mulinge kumoto-ini wake kumini wodini ya Nguma Sumbani kaunti ya Makueni. Inya wa Gloria Mulinge mwitu lona atongwete mutiani wa KCPE mwaka muvitu wodini iuvandeno wa manhiwa ma A2. Ena Maximana 3 na miongo kenda ndi ndoto yake ya kuyonga na skulu wa sekondari lolona eteto wa Boni Girls na enambisa kulika kevindu. Mwitu Jesinda itoeleze tona mandhito tethi wa scholarship kundu kuivethokanyo wikwatio mwisu itiala serikali ni ya Makueni balona dhitoe kutetheka. Na usuisia wa Equity ngali kwa sionthe pamwe na elimu na sioka na usuisia palua ula na thi wengi wa Makueni county na kuku onthe andu ala mambone thisekana ni matona kwasakana kakwa ni ala maumanite na county vamo itu uwaita tuvuli tutatu tulona atialite na tuo na kuongelela mauti yangine kana kuvicha silingi ngili miongoli na imwe mbesa ila watumiye kwikia Gloria shopping ya sindu ila siendeka skulu kumetele na kithito mwana woku ni wa scholarship ni kaunti ya Makueni otondu manengeto watho indi maundu mathulumukana methana itatumbe wa iseso ya manhiwa ala manaikie mutiani wa KCPE mwaka muvitu kuambisia kuyonga na skulu cia secondary rasmi vanthi ya Kenya. Pogie madamu omwe ambia wene ungamie kisomo cha ICD na ndabia kana nimekwosa ciana itatu nthini wa Nguma Somba ward kana kamwe ni kabake kumini no longi ambia ni wa Masomba no longi ni wa Nguma na kuma mauma ba mathi na kalandi kuna simu ondie wa ninetele ondi kuna simu ndiwa baina thina ninetele ningusongewa na ila nethi se kukovika mithene 3 itialite ni kana matuku 6 mavike kwiana na nondu balua watiwe wandikitwo wakana ka report school ni wona akuliilie muno nondu na ina thina nondu ndianenga wothe wa kindu ki na atagwa kana kaya oswa o ila nethitwe kana kenthini wa scholarship. Mwitu Jesinda mutumia wake na mmanhiwa Gloria maitu wa matena wikwatio na kuambisa kusoni ondu wa kutonga mwana wa class chanya na ingi kuuma imanthia fees. Maurice Wambua ni mutui wo ilesimika kulikila katina kuovosia ndoto wa mmanhiwa uko kumanthia wikwa. Vala kithito ni chake mmanhiwa una kwatio tethio kuma kula kwe musomi mwa kibwezi chomilonu wa sua kauntini ya Makueni Dr.Maurice Wambua. Uloto ya mmanhiwa uskuluni ulona eteto wa Boni Girls na kumwithia fees wa tamu wambe na wakeli na kwathana kumwithia fees wa kiwonde kuvikia amine skulu. Nikana avitite nundu kana na max 390 kikumini primary school. Na nundu ninitwanie na mono na bati bata nethe kani manthe andu mango ya ulau na kuna simu mwana omwe witwa Dr. Wambua wa Kibwezi East na mukulia na nena nake na ambi wiate na oyu nye nina moyo mwingi nundu yu atone no ni Boni Girls pala kana ketitwe na yu ne kathi kwa admit wa akasome nye nitungia Dr. Wambua mubea wi mwana nundu nunonie ta mundu na ndethecia yulo akana kau ni kana kau kasome nundu miaka yukite nundu ni kaseo ni kakethe atika tikekwetie ona kisioni. Mmanhiwa Gloria yutunena ekilasini cha form 1 skuluni uwa Boni Girls vaya dhana kuimia ndoto yake ya kutuka musili wa Makueni kana lawyer. Saizi nimepata opportunity ya kwenda shule, saizi niko shuleni na washukuru sana kwa walio nisaidia na pia ni ndoto yangu itatimizika hapa, kwa hivyo ningependa kuwa lawyer na ninashukuru sana kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipatia fursa ya kusoma. Nitatia bidii kabisa. Dr. Maurice Wambua na kia dhana kuendea kukwata mbao kisomo cha manhiwa la meteto skulu sia national of account ya Makueni na simo matena ukwati wako matoa skulu ne I just decided to ensure that every child who secured a national school admission goes to that particular school, especially in Makueni area, Kibwezi area. Why? Because these areas are very poor, and unless people are educated, then they will never come out of that kind of poverty. And again, I must say that the people, when you look at
at these areas, these primary schools around here. These public schools are very poor. They are going to school under very poor conditions. People without food, without having eaten anything, because there is no food, there is serious hunger. So if you let if you see these kids scoring 400 and securing national schools, then it means they can do very well under very nice conditions. So for that reason, I decided that I have to make sure that all those kids that are needy, that are poor, that can't afford school fees, and they did not report to school as required, and this is now 2 weeks down the line, then I decided to make sure that they report to their respective schools for which they were admitted. Dr. Wambua ongeyenda atongwela sakwe kwikithene matenga ilo vyambia nusia kukwata mbao kisomo cha maniwa ta ongeiweta kwesilangwata nayo indoto wa serikali ya kila maniwa weka class 8 kwiyunga na skulu wa secondary ya 100% transition ni kuyani There are very many dynamics that are there. There is lack of school fees. There is lack of money for their uniforms and their preparations. And therefore, when you talk about 100% transition, then there are other dimensions that you must take into consideration. But I want to urge, especially our leaders, the elected leaders who have kitties for these kitties and budgets for these, to ensure that at least children who pass very well and perform well in exams report to their respective schools. I want to say that I have heard some of them saying that they don't want to assist the children. The children can stay at home simply because they have not received CDF or they have not received any monies from the government. But I want to say that as leaders and as people who are worthy to be elected, then you must have proper networks. You must have proper networks, both intensively and extensively, to the extent that you are able to secure some funding for your children in your area. You are able to secure some sponsorship for your children in your area. And that way, then you elevate the level of education and you elevate the level of poverty. Ken Mulinge, County Makueni.